Hello everyone, welcome to another video on stacks. Today's question, remove all adjacent duplicates in a given string. మనకు స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, అందులో డూప్లికేట్ అడ్జసెంట్ క్యారెక్టర్స్ని ఫైండ్ చేసి వాటిని డిలీట్ చేయాలి. డూప్లికేట్ రిమూవల్ అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు చూస్ 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్. 2 పక్కనే ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్స్ అండ్ 2 సేమ్ అయి ఉండాలి, లైక్ ఏఏ బీబీ అలా అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దెమ్. ఇలా ఎప్పటి వరకు చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రిపీటెడ్లీ మేక్ దీస్ డూప్లికేట్ రిమూవల్స్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ ఎస్ అంటిల్ వీ నో లాంగర్ క్యాన్. మనం ఎప్పటి వరకు డూప్లికేట్ రిమూవల్స్ చేయాలి అంటే స్ట్రింగ్లో ఇంకా 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ మిగలకూడదు, ఉన్నవన్నీ తీసేయాలి. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ బీబీ ఏసీఏ. ఇక్కడ నుంచి మన ట్రావర్సల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏ తర్వాత బి ఉంది, ఏ అండ్ బి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, బి అండ్ బి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ రెండింటిని తీసేస్తాను. దిస్ విల్ గివ్ మీ ఏఏ సిఏ. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ 2 ఈక్వల్, సో ఈ రెండింటిని కూడా తీసేస్తా. ఇంకా నాకు మిగిలింది సిఏ. బికాస్ దీస్ 2 అడ్జసెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, వీ నీడ్ నాట్ డిలీట్ ఇట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ సిఏ. కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏజెడ్ XXZY. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రావర్సల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఐని I+1ని చెక్ చేసుకుంటాం. దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, సో I విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. I అండ్ I+1. దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్. I అండ్ I+1. I అండ్ I+1 ఆర్ ఈక్వల్, సో ఐ విల్ బి డిలీటింగ్ దెమ్. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్రియేట్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్ విచ్ ఇస్ AZZY. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. I+1. ఈ 2 ఈక్వల్ కాదు, ఇంక్రిమెంట్ I అండ్ I+1. ఈ 2 ఈక్వల్ కాబట్టి ఐల్ బి డిలీటింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్. మళ్ళీ I=0తో స్టార్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ I+1 బికాస్ దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఐ నీడ్ నాట్ డిలీట్ దెమ్ అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ AY. సో ఇలా వీఆర్ ట్రావర్సింగ్ త్రూ ద హోల్ స్ట్రింగ్. ఇలా ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాం? ఎప్పుడైతే నాకు 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతాయో అవి డిలీట్ చేసి స్ట్రింగ్ని రీసెట్ చేసి మళ్ళీ I=0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై మై టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ big of n multiplied by n, which is big of n square. ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఏ స్పేస్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ big of 1. మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో విచ్ ఇస్ ఏబీబీ ఏసీఏ, I=0తో స్టార్ట్ చేసి ఈ 2 ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ముందుకెళ్ళి ఇది I అవుతుంది. I అండ్ I+1లో ఉన్న క్యారెక్టర్ సేమ్ కాబట్టి విల్ బి డిలీటింగ్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఈ 2 సేమ్ కాబట్టి ఐ విల్ బి డిలీటింగ్ దీస్ 2 ఆల్సో. సో వెన్ ఎవర్ ఐ am డిలీటింగ్ సంథింగ్, దిస్ ఇస్ I=0, 1, 2 అండ్ 3. 1 అండ్ 2లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని నేను డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ I=0 అండ్ 3. సో ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ ఐ డిలీట్ I'll have to compare the next character and the last character after deletion. So let's make a note of this. Important point వచ్చేసి track the next and last previous. ఇది 2 కేసెస్లో పనికొస్తుంది. డిలీట్ చేసిన కేసులో, డిలీట్ చేయని కేసులో కూడా. డిలీట్ చేసిన కేసు ఇప్పుడే చూసాం. ఏబీబీ ఏసీఏలో వన్స్ యూ డిలీట్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్ దీస్ 2, నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్. డిలీట్ చేయని కేసులో ఏబీబీఏసీఏ తీసుకుంటే ఫస్ట్ విల్ కంపేర్ దీస్ 2. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్. ఈ 2 కంపేర్ చేస్తాను. If they are same, we are deleting it. If they are not same, we are not deleting it. Simple. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇది నెక్స్ట్ అవుతుంది, ఇది లాస్ట్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. వీఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ 2 బికాస్ దే ఆర్ సేమ్, వీఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్. మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ n² ఎందుకు వస్తుంది? మనం డిలీట్ చేసిన ప్రతిసారి స్ట్రింగ్ని రీసెట్ చేసి మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఏ రీస్టార్ట్. ఇది అవాయిడ్ చేస్తే we can reduce the time complexity to big of n. So these 2 are the points to be noted. First point is tracking the next and last previous, and second point is
we have to avoid restart. This is very important. Whenever you have to track the last previous, only the last element, and compare it with the next element, you can use stacks, because stacks low will always have the topmost element and we can access it using time complexity 1, which is constant time complexity. సో నా లాస్ట్ ప్రీవియస్ ప్రతిసారి నా స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే I can access it very easily and compare it with my current character in the string. Let's take the same example, ABB ACA. ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం. I equals to 0. Because we are here and string is empty, I'll place my A here. Now I am here at 1. This is my next. This is my topmost element in the stack, which is last previous. దీన్ని కంపేర్ చేస్తాను. Because B and A are not same, I'll simply push B onto the stack, which makes this the topmost element in the stack. And this will be my last previous, and when I move on, this will be my next. సో నెక్స్ట్ని లాస్ట్ ప్రీవియస్ని కంపేర్ చేస్తున్నా. నా లాస్ట్ ప్రీవియస్ కోసం నేను స్ట్రింగ్లో వెతుక్కోకర్లేదు. నేను క్రియేట్ చేసిన స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ప్రీవియస్. సో దీన్ని కంపేర్ చేశాను. Because this B and this B are same, I'll just pop the topmost element in the stack and move on. Now I equal to 3. దీన్ని topmost element of the stack ni compare చేస్తున్నా. They are same. So I'll move on. I equal to 4. Now stack is empty. There is nothing to compare. So simply push C. Next comes I equal to 5. This is the next, and my last previous is present as a topmost element in my stack. A and C ni compare చేస్తాం. Because they are not same, we'll be pushing it. సో ఫైనల్గా నా స్టాక్లో ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ మిగిలాయో దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఏని పాప్ చేస్తాను అండ్ దెన్ సిని పాప్ చేస్తాను. దీన్ని రివర్స్ చేసుకుంటే సిఏ. దిస్ ఈజ్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు రిటర్న్ అవర్ ఆన్సర్ బై పాపింగ్ ద రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అండ్ రివర్స్ ఇట్. Or you can iterate through each and every character in the stack and print it. Simple, right? This is a very easy question. But మనం ఇక్కడ ప్యాటర్న్ని ఫైండ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ మై ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్, ఐ కెన్ యూస్ స్టాక్స్. ఇది డిలీట్ అయ్యాక కూడా వెన్ ఐఎమ్ హియర్ ఐఎమ్ స్టిల్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ మై ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్. ఇలా కంపేర్ చేయడానికి ఐ నీడ్ నాట్ రీసెట్ మై స్ట్రింగ్. ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు నా స్టాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ యూజింగ్ మెనీ అదర్ డిఫరెంట్ వేస్. బట్ బై యూజింగ్ స్టాక్ వీ కెన్ అచీవ్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. సింపుల్ పుష్ అండ్ పాప్ ఉంటుంది అంతే. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ దాట్ టు బై సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. Question number 1047. Remove all adjacent duplicates in the string. You are given a string S consisting of lowercase English letters. A duplicate removal consists of choosing 2 adjacent and equal characters and removing them. We repeatedly make duplicate removals on S until we no longer can. Finally, we have to return the string after all such duplicate removals have been made. Let's start coding this. In order to solve this question with time complexity big of n, we'll be using stack, which makes my space complexity as big of n. Stack lo em store cheskuntam characters, because we are dealing with strings here. Let's iterate through the string. Int I equal to 0, I less than s dot length, I plus plus. Initially for I equal to 0, we'll simply push it. So stack dot push of I. మనం పాప్ ఎప్పుడు చేస్తాం? when my current character, which is s dot caret of I, and the topmost element of my stack are equal. So let's write that condition. If
s dot caret of I is equal to s dot peak. In this case, I'll simply pop. But మనం పాప్ చేసేటప్పుడు ఆర్ పీక్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ చెక్ ఇఫ్ మై స్టాక్ ఇస్ ఎంటీ. స్టాక్ ఎంటీ కాకపోతేనే ఐ go ahead and perform this. If stack is not empty and my current character and the topmost element of the stack are equal, then only I'll pop it. Else I'll simply push it. Finally, the stack lo unna elements ni iterate chesi will return the string. Manam string return cheyali kabatti let's create a string builder. For each character in the stack, I'll do result.append of C. Finally, I'll be returning this string. But this is not a string, it's a string builder. Let's convert that to string. Let's review the code once. We have a spelling mistake here. Stack.is empty, stack.pop. Ikkada stack.peak undali. Push ki argument పంపిస్తున్నాం. This should not be I. It should be s dot caret of I. మనం క్యారెక్టర్ని కదా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ స్టాక్లోని ప్రతి క్యారెక్టర్ని రిజల్ట్లోకి అపెండ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద స్ట్రింగ్. దిస్ షుడ్ వర్క్. లెట్స్ రన్ అండ్ చెక్ ఇట్. గ్రేట్. ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. Cool. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.